Hello, hello. I welcome the Honorable Chief Minister, Honorable Ministers, Honorable MP, Honorable MLAs, all the district officials, representatives from the bank, representatives from the insurance companies, represent the special officers and other staff who were deployed on the flood duty, some of the beneficiaries, people who were affected during the floods, and all others who are present on this occasion, to a very warm welcome from the government of Andhra Pradesh. As you are aware, Andhra Pradesh experienced heavy depression over the Bay of Bengal and had a very strong, a very high rainfall with nearly 240% deviation from 29th August to 3rd September. NTR district alone received 345.6 mm of rainfall against 20 mm of normal rainfall, which is 1,553% of the normal rainfall in this period. On one side, we had Krishna warnings, Krishna river warning 3 times during this period, and it crossed the 3rd level warning, and the final discharge was more than double of the 3rd level warning, and it reached a discharge of 11.43 lakh cusecs against the whole design capacity of 11.9 lakh cusecs. The depression also hit the north coastal districts and caused heavy damages in the other districts also, and we had even Godavari level rising, and we had Godavari warnings and the submergence and flood effects in many of the Godavari bank villages also. However, you would see that in spite of the heavy flood effects, especially in Vijayawada town and other places, the government mobilized itself under the leadership of the Honorable Chief Minister, and the Honorable Chief Minister camped here in the collectorate for continuously 11 days, sir, at that time, sir, continuously for 11 days, which is a record in its own, that CM has camped in the collectorate for 11 days, conducted morning teleconferences, conducted evening meetings with all the officers involved, and meetings were conducted at 9 p.m. in the night as a uniform procedure. You can imagine the type of effort. That full day was spent on the relief operations, and then field relief operations at 9 p.m. CM himself, all the ministers, all the MPs, all the MLAs were on the field. In fact, ministers were sitting in the control room.
ministers were working round the clock, and I think this is one of the very, very special features of this flood relief operations. In fact, there are many other firsts, like Andhra Pradesh has already got a national recognition for utilizing drones. First time in a flood relief operation. It was never used, and it is all under the guidance of the Honorable Chief Minister. The drones were used for the first time. Another special feature was that we deployed senior officers, senior IS officers, and many other senior officers in each field ward, which is something which was never done earlier. And no doubt the distress was very heavy because the water has reached up to first floor level, and distress was very heavy, and we were successful. We had the assistance of Government of India. We deployed NDRF teams. NDRF teams were flown from as far as Agartala and Ludhiana for us. We deployed Army helicopters, Air Force helicopters and Navy helicopters. We had an Army team helping the irrigation department in restoration of the breaches which had occurred. So this flood was also many first, setting up new benchmarks for all of us to follow up on that. Honorable CM has taken further instructions, and yesterday again he had a review meeting on strengthening of the control rooms, having a central control room, having more data from each and every aspect which we are working, and you will see many more for us to come on disaster relief in the coming days. One of the major first is that immediately after the enumeration, we had an integrated system of apps for enumeration of all the damages, and all the reports were conducted, and we were not limited to only the damages of house and the agriculture fields. We even enumerated damages to the motor vehicles. We also enumerated the damages to the other electronic equipment. Again, another first which again Honorable CM guided us on was on immediate insurance state settlement, claim settlements, immediate meetings with banks for assistance to the flood affected people, and also the mobilization of the mechanics through the existing players as well as new players to set up this whole providing relief and repair services for each and everything to bring back the life to normal as much as possible. I would also say that the relief measures which Honorable CM announced are much higher than the norms of the NDRF and SDRF, and we have sanctioned a much higher relief, and we will have a detailed presentation on that after this. Today, we meet to distribute those relief to the affected families, and this is for all over the state, and it ranges from agriculture, horticulture, sericulture, animal husbandry, fisheries, handlooms, handicrafts, cattle sheds, livelihood sources, even people who are first floor or second floor and could not work during this flood affected period, auto rickshaws, push carts, commercial shops who could not do business, all those people have been covered under our relief measures, and we will have a detailed things. With this introduction, I will stop, and I will request Mr. Sisodia to make a presentation on the relief and other steps in this direction. Thank you very much for coming here, and we will request for Mr. Sisodia to make a presentation. Honorable Chief Minister, Honorable Ministers, all the Honorable Public Representatives, People's Representatives, officers, different associations, bankers, insurance agencies, as explained by respected Chief Secretary, the state has witnessed an unprecedented level of calamity this year. Never before in the history of Andhra Pradesh has there been such severe
floods occurring in the state, impacting almost 13 lakh people, impacting 905 villages, 27 towns. In 10 days time period, 3 deep depressions were formed in Bay of Bengal, causing widespread rains in the catchment areas and the basins of Krishna and Godavari. In a span of 12 days, 3 times first level warnings were issued. Godavari, Krishna. As explained by respected CS, this was a huge calamity. But the Honorable Chief Minister guided everybody. He made collectorate his camp office. He guided all of us, and we senior officers were deployed in the field. One of the almost inevitable outcome of a flood of this nature, wherein houses were inundated for more than 7 or 8 days, and the water there, the stagnant water, almost turned into sewage. Almost inevitably, anywhere you see the history of the country, the outbreak of disease, the waterborne as well as different kind of diseases, is almost an inevitable occurrence. But thanks to the directions of Honorable CM and the initiatives taken by all the Honorable Ministers, the MLAs were there in the field. బొండా ఉమ్మ గారిని నేను చూశాను, ట్రాక్టర్లో తిరుగుతా ఆయన మొత్తం పంచారు, ఫుడ్ ప్యాక్, ఎవ్రీబడి. నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఎన్టీఆర్ వాజ్ ఫస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ కాబట్టి మిగతా జిల్లాల నుంచి కూడా ఆఫీసర్స్ వచ్చారు, పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వచ్చారు, వాళ్ళు మొత్తం ఫీల్డ్లోకి దిగారు. ఈ శానిటేషన్ ఎఫర్ట్ అంతా పెద్ద ఎత్తున జరిగిందంటే ఎక్కడా కూడా అవుట్బ్రేక్ of disease lekunda. Immediately the next day the areas were cleared, the debris was cleared, the garbage was lifted, even the fire tender engines were pressed into service to clean the houses. This extent of flood management, this extent, and all over the India and even world also, the flood management effort has been well appreciated. The academy director visited just day before the academy where IS officers are trained, and he was saying that this kind of effective flood management and relief I have never seen anywhere. So this is a huge appreciation of the efforts made by not only the district administration but the entire state machinery. Kudos to everybody, including the private agencies which were involved, the insurance agencies, the bankers. Everyone has risen up to the occasion and given a very, very helping hand to the people. And this time, never before in the history also, the special package that is announced by Honorable CM has far exceeded the limits set by NDRF, SDRF, and special efforts are made to mobilize the money. Also, the kind of faith and trust that people have, it is evidenced in the huge amount of contributions that were received by Honorable CM in the CM Relief Fund. I would now, after having seen this calamity, today is almost the penultimate days. In the morning, we have started releasing money to the accounts of beneficiaries through DBT mode, and in 1 or 2 days, hopefully, most of the beneficiaries would get the money. So, with this, I thank everybody for giving me this opportunity. Thank you. I request a representative from the insurance companies to just briefly, who is identified? Can you? Lead insurance company. Lead insurance company. Can you just briefly share your experience with the insurance claims? Good afternoon, everyone.
It's a pleasure to be here. The insurance companies acknowledge all the insurance companies on their behalf, on behalf of the regulator, on behalf of the GI Council. And we all deeply acknowledge the loss which state has undergone. We are there. We express our solidarity. We are with you. We have seen over more than 12,000, 13,000 claims, more than 300 crores of total amount of claims. And we also the industry has been here. All the representatives for the camp. There have been, if I again go back to what was mentioned here, there have been many other floods which have impacted across the state where we have been involved as insurance companies. But this sort of management and this sort of lead which was taken by the government in terms of support has been phenomenal. The Honorable CM has always, with his guidance and the support of everyone, the support given to all the nodal officers, the camp which was arranged in record time, we really acknowledge that. And the support in terms of the on-ground facilities which were given to the teams who stayed here for almost 10 days, it has been fantastic. So thank you very much for that. On behalf of all the companies, I also say that more than 14 companies are now at more than 50% of overall claims paid percentage, settlement percentage. It is picking up. The other companies are about 30 to 50%, the other remaining companies, sir. And on the... one minute. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈరోజు మనం ఫైనల్గా మీకు థ్యాంక్స్ గివింగ్ సెపరేట్గా పెట్టుకున్నాను. నేను ఒక హామీ ఇచ్చాను, లాస్ట్ మైల్ లాస్ట్ పర్సన్కు న్యాయం చేసే వరకు ఈ ఆపరేషన్స్ కొనసాగుతాయని. ఇప్పుడు నేనేంటంటే ఇక్కడికి వచ్చింది ఈరోజు ఫేజ్ 1లో బెనిఫిషరీస్కి అందరికీ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ చేశారు. నేను ఒక్కడనే కాదు, టీమ్ యాజ్ సచ్. ఒక 10 రోజులు 11 రోజులు నేను 100 డేస్లో నేను టైం స్పెండ్ చేసింది మానిటర్ చేసుకుంటున్నాను. ఏ యాక్టివిటీకి ఎంత స్పెండ్ చేశానని. నేను ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ రివ్యూకి ఎంత స్పెండ్ చేశానో దానికంటే డబుల్ టైం దీనికి స్పెండ్ చేశాను. ఇక్కడ 146 అవర్స్ 11 డేస్ ఇక్కడే ఉండి. ఎందుకంటే ఇది ఒక పెద్ద విపత్తు, బిగ్గెస్ట్ క్రైసిస్. సఫరింగ్ కూడా హ్యూజ్ సఫరింగ్ బై హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అది చూసిన తర్వాత నేను ఇక్కడే ఉండడం, మనం అందరం కలిసి ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ముందుకు పోయాం. ఎప్పుడు కూడా సమస్య ఒక హ్యూజ్ సమస్య వచ్చినప్పుడు, అది కాకుండా నేను చాలా సమస్యలు చూశాను. ఈవెన్ సింగరేణి కాలరీస్లో అండర్ గ్రౌండ్ మైన్స్ పడిపోయినప్పుడు ఒక 25-30 మంది చనిపోయారు. ఇంకా ఎక్కువే అనుకుంటాను, నెంబర్ నాకు కరెక్ట్గా జ్ఞాపకం లేదు. 5-6 కిలోమీటర్ల కేవ్ లోపలికి, గని లోపలికి వెళ్ళాను నేను. మా ఆఫీసర్స్ వద్దన్నారు. లేదు సార్, అది డేంజర్గా ఉంది, ఎక్కడన్నా అది కూడా మళ్ళీ కొలాప్స్ కావచ్చు, ప్రికాషన్స్ యూ షుడ్ నాట్ గో అన్నారు. ఐ సెడ్ నో, ఐ హ్యావ్ టు గో. ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ కాన్ఫిడెన్స్. నేను పోకపోతే రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఎంప్లాయీస్ ఏ విధంగా లోపలికి వెళ్తారు పనిచేయడానికి, వాట్ ఈస్ ది సేఫ్టీ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ అని వెళ్ళాను. స్పాట్ చూశాను, వచ్చాను. మ్యాక్సిమం అప్పట్లోనే ఈచ్ పర్సన్కి ఆర్థిక సహాయం చేసాం, మ్యాక్సిమం చేసాం, అన్నీ చేశాం. అక్కడి నుంచి ఉదు చూశాను, సూపర్ సైక్లోన్ చూశాను. కానీ అన్నింటికంటే ఇది డిఫరెంట్ డైమెన్షన్. వాటర్లో ఉండే పరిస్థితి, ఎవరు రీచ్ కాలేని పరిస్థితి, నీళ్లు తాగే పరిస్థితి. వాటర్లో ఉన్నారు, తాగడానికి నీళ్ళు, అన్నీ కూడా కలిసిపోయిన పరిస్థితి. కలుషితం అంటే మామూలు కలుషితం కాదు అది. డ్రైన్ వాటర్ రోడ్డు మీదకి వచ్చింది, బాత్రూమ్ వాటర్ రోడ్డు మీదకి వచ్చింది, అక్కడే మోషన్స్ అన్నీ కూడా అన్నమాట. ఆ పరిస్థితికి వచ్చేసాం. దానికోసమే దీన్ని ఏ విధంగా అయితే ఒక రెవల్యూషనరీ మార్పులు వస్తే తప్ప సాధ్యం కాదని వచ్చేసాం. ఇంకొక పక్క నీళ్లు వస్తూనే ఉన్నాయి, నీళ్లు పోవు. బుడమేరు పైన నీళ్లు వస్తున్నాయి, కింద నీళ్లు పోయే పరిస్థితి, అన్ని చోక్ అయిపోయినాయి. ఇలాంటి పరిస్థితిలో మనం అందరం కూడా ఒక
ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అన్ని విధాల లెక్క పెట్టుకోకుండా నేను బురద నీళ్ళు దిగినప్పుడు మీరు దిగడం, పబ్లిక్ దిగడం, అందరం కూడా పనిచేసాం. దానివల్ల ఒక సర్వశక్తులు వడ్డీ కంట్రోల్ చేసి నార్మల్స్ తీసుకొచ్చాం విత్ ఏ షార్ట్ టైం. ఈరోజు మనం అందరికీ సహాయం చేస్తున్నాం. దానికి కూడా ఫేజ్ 1లో ఆ నామ్స్ కూడా నేను అవన్నీ ఉన్నాయి చెప్తాను, అవి ఇస్తున్నాం. కానీ లాస్ట్ మైల్కి రీచ్ అవుతామని చెప్పినప్పుడు ఇంకా కొన్ని ఒమిషన్స్ కానీ మిస్టేక్స్ కానీ చిన్న చిన్న ఉంటాయి ఇంత పెద్ద జరిగినప్పుడు. దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి ఒకసారి మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకొని అవి కరెక్ట్ చేయడానికి వచ్చాం ఇక్కడికి. తర్వాత మండే ట్యూస్డేకి మీరు లాస్ట్ మైల్కి రీచ్ అయిన తర్వాత ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం. ఆ రోజు మిమ్మల్ని అందరినీ థ్యాంక్స్ చేస్తాం. మనము చేసిన ఎఫర్ట్తో బ్రహ్మాండంగా స్పందించారు రాష్ట్రం మొత్తం. నెవర్ ఇన్ ది హిస్టరీ ఏ స్టేట్లో కూడా జరిగి ఉండదు. 400 కోట్ల రూపాయలు సీఎం రిలీఫ్కి విరాళాలు వచ్చాయి. ఇట్ ఇస్ ది హైయెస్ట్ ఇన్ ది హిస్టరీ. అంటే దానికి ఎందుకు వచ్చాయని మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే, మనం క్రియేట్ చేసిన కాన్ఫిడెన్స్. మామూలుగా వీల్ చైర్లో వచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళారు. పంపించవచ్చు వాళ్ళు కావాలంటే. ఎక్కడో అమెరికా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇక్కడ ఉంటే పంపించి మీరు పర్సనల్గా ఎత్తుకుపోయి ఇచ్చేసారమ్మని చెప్పి ఎత్తుకొచ్చారు. ఈ త్యాగాలు కానీ ఈ స్ఫూర్తిని కానీ మనం మర్చిపోలేం. అలాంటి స్ఫూర్తిదాయకంగా జరిగినప్పుడు ఇంకా చిన్న చిన్న మిస్సింగ్ లింక్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ ఇట్. స్పిరిట్ ఆఫ్ దిస్ మీటింగ్ ఇస్ దాట్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ అవన్నీ కంప్లీట్ అయిన పనులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి, మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి, కమర్షియల్ 2 ఎంతవరకు అయింది. మూడోది బ్యాంకర్స్ కూడా ఎస్ఎల్బీసీ కూడా రమ్మన్నాం, వాళ్ళు కూడా వచ్చారనుకుంటాను. మనం ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చాం. 10,000 రూపాయలు 25,000 రూపీస్ మనం అనుకున్నది కన్జంప్షన్ లోన్స్, అవి ఎంతవరకు చేశారు. ఒకసారి ట్రాన్స్పోర్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎంతవరకు అయింది, ఎప్పటికి కంప్లీట్ చేస్తారు. Good morning, sir. In transport department, sir, basically under the various classifications of two-wheeler, three-wheeler, four-wheeler, car taxi and commercial vehicles, sir. So in two-wheelers, sir, we had registered claims of around 4,500, sir, of which 2,818 were settled, sir. So this is 63% of the, in terms of number, this is 63% of the overall number, sir, for the two-wheelers. In terms of money, sir, actually 6.47 has been claimed, sir, but the settled amount is 2.06 crores. For the autos and two-wheelers, sir, the registered claims are 1,822, of which 1,153 got settled. The amount claimed was 3.84 crores, of which 0.87 crores was given, sir. This is also 63% in terms of numbers. For the car taxi, sir, 3,476 claims were received, 1,263 got settled. 69.68 crores was claimed, sir. 15.68 crores was disbursed, sir. This is 36% of the overall claims in four-wheeler category. For the commercial and miscellaneous vehicles, sir, 1,607 claims were preferred. 879 got settled, sir. This is the amount claimed was 10.68 crores. 2.38 crores got settled, sir. This is 55% of the overall claims in this category. So in total, 11,405 claims were preferred, of which 6,113 claims were settled, sir. So of 90.67 crores, 20.99 crores were disbursed, sir. So in terms of number, this is 54%. In terms of amount, it is 24%, sir. This is for in terms of settlement already done, sir. Yesterday night, after sir's meeting, I had to talk with the IRDAI non-life member. And today, he said he had, again, yesterday night discussion with all the insurance companies. Today morning, we had teleconference, sir, with all the insurance companies, and subsequently, I had talked with IRDAI member also, sir. So basically, one more data I would like to give, sir, that of the settlement of claims, sir, the biggest or the slowest has so far been Tata AIG. So today morning, just half an hour back, IRDAI member confirmed to me that he has spoken to CEO of Tata AIG, who is in Europe. So he has also promised that he will get it done, sir. So 5 companies today we specifically spoke: Tata AIG, SBI General,
then Shriram, and Kotak Mahindra. So with these four, we have pursued with all the four, sir. And Universal Sompo, the nodal officer, is also here, sir. So we are making plans to close this thing by coming 30th, sir. That's the target which we have kept for the Monday to close. To see that as far as possible, the claims, the insurance claims, are settled, sir. ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ నలుగురు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఆల్ ఫోర్ ఆర్ హియర్. యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ గెట్ అప్, స్టాండ్. వన్ ఈజ్ టెల్ మీ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్. ఆల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఆల్రెడీ డిలేడ్. నౌ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్. On the repair bill to receive, rest all will clear, sir. Now, can we make it Monday? What is the date? 30th, sir. 30th, can we make it? Yes, sir. 100%? Yes, sir. Then I will have a public meeting. Then any complaints, then you have to answer, not me. Yes, sir. Accountability, I am fixing everybody, including me. Yes, sir. In a transparent organization, I wanted to go in that direction. So, Monday, we will have a meeting. Before that day, you are going to settle all your settlements. Except the repair loss cases where under repair cases will be there at dealers. And That also you must get a clarity. yes, You have sir. to give a status report. Yeah, and You will have your supervisors or field officers. we are following. Yes, sir. You will assess. Yes, And then you commit, yes, this is the amount, we are going to do it. Yes. After rectification or repair, we will release that money. Yes, sir. And for total loss cases, we will release our offers to all the claimants. Okay. Okay. This will be for all insurance companies. No, they have to agree. And what I am saying, I don't want to be any defaulters tomorrow. What is the others' opinion? Okay, same opinion. Other insurance companies, 30th September is fine. No, overall heads. Sir, I'm Uday from Chola Insurance Company. So whatever the other mode of one-time settlements, so we will clear by 30th. So there are cases under total loss. So we are waiting for other conclusions. So that will take some another 50 days time. Total loss. Sir, I'll just brief on this. Before that, sir, I want to give one more data. The data is, sir, Tata AIG, in case of two-wheelers, Tata AIG registered 1,283 claims, but they have sorted out only 504 claims. Tata AIG? Tata AIG didn't come. Generally, it is a credible organization. So 700 claims needs to be sorted out by Tata AIG. No, what is the problem with local head problem? What is the problem? Today morning he said, sir, he will do it. But if he is here, I would just wanted to. He is not here. He's not here. And then we have. You inform him, ask him to come and meet me in the secretariat today evening. Afternoon, ask him to come and meet Yes, me. sir. Okay. There are few cases of total loss, sir, where auction is a mandatory process, which they are saying that it will extend up to. Particularly SBI General was talking about it, sir. So that's what he is briefing. There are around 90 vehicles which got fully submerged, sir, C category. So that has to be put up for auction, total loss cases, for which the duration could be little longer because they have to give some 6-7 days for auction. So that's what he was trying to explain, that it may cross 30th. No, that also very clear ga meru what is the statutory obligation. Yes, sir. Then when we are going to complete, make it a time. Certainly, sir. Infinite time kaadu. Yes, sir. Clear cut the dates. Time on. we Yes, fix sir. it. Yes. Okay. Then all, Mike, So good morning, sir. please. Sir, we are very much inspired of your dynamic initiation and extraordinary committed service to our people, sir. So I am Ram Sudhakar from United India Insurance Company as a senior divisional manager. We have seen your dynamic decisions at the time of our Hudud, sir, in Visakhapatnam. We have also, and first and foremost, I would like to, with your dynamic initiation,
Saturday and Sundays, though it is holidays for, though 2 days are holidays for us, every day up to 9:30 we will be in the office, sir. And as you have instructed us, we have completed two-wheelers 88%, sir. Only 36 only pending with us. And three-wheelers, you have concentrated on, we have concentrated on three-wheelers. And immediately మన three-wheelers వాళ్ళు కూడా మన రిలీఫ్ ఇవ్వాలని మీరు చెప్పారు సార్. దానికి దగ్గర సాటర్డే సండే వర్క్ చేసి we have also completed 86%. And four-wheelers, out of 2,203, we have settled 78, sir. Only 125 vehicles are there, and 40% we have completed. And commercial vehicle, as you said, 73% we have completed, sir. అయితే దీనిలో సార్ చిన్న మీ హుద్దుద్దులో మీ యొక్క డైనమిక్ డెసిషన్స్ అన్నీ కూడా మేము ఫాలో అయ్యాం. అట్ దట్ టైం ఐఎమ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం. సో అక్కడ మీరు చేసింది అందరూ కలెక్టర్ ఆఫీసులో ఇలా మీటింగ్ పెట్టి మా అందరిని పిలిచి మీరు ఒకటి చెప్పారు సార్. ఇప్పుడు కొన్ని ఎంఎస్ఎంఈలో కొన్ని క్లెయిమ్స్ ఎక్కువగా పెండింగ్ ఉంటున్నాయి సార్. వీ హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ దే ట్రబుల్స్ హౌ దే ఆర్ ఫేసింగ్. వీ హ్యావ్ విజిటెడ్ ఆల్సో ఫిజికల్లీ. అయితే వాళ్ళకి మీరు లాస్ట్ టైం సార్ హుదూద్లో ఇమ్మీడియట్గా యూ హ్యావ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు ఆల్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ టు మేక్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఆన్ అకౌంట్ పేమెంట్ సార్. ఇక్కడ చాలా వరకు పాపన వాళ్ళకి ఆన్ అకౌంట్ పేమెంట్ కూడా అందట్లేదు సార్. వాళ్ళు దే హ్యావ్ బీన్ సఫరింగ్. మీ పర్సనల్ అప్పీల్ అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ సార్, మీరు ఇనిషియేట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా కూడా రిలీఫ్ అవుతారు సార్. అంటే ఆన్ అకౌంట్ పేమెంట్ అంటే ఎట్లా? ఎగ్జాంపుల్ సార్, సపోజ్ ద ప్రాపర్టీ వాస్ డ్యామేజ్డ్ ఫర్ సే 2 crores. ఆన్ అకౌంట్ పేమెంట్లో దే ఆర్ అరైవింగ్ హౌ మచ్ ద లాస్ అసెస్డ్ బై ద సర్వేయర్. బేసింగ్ ఆన్ దట్ 30% ఆర్ 50% ఆర్ 40% ఇమీడియట్లీ ఆ రోజు మీరు ఇప్పించారు సార్. అలాగే surveyor assessed the will assess the loss. Out of that loss, మీరు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఒక 30%, 40%, 50% లాస్లో మీరు ఇమీడియట్గా పే చేయొచ్చు వితౌట్ సబ్మిటింగ్ ఎనీ బిల్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ సార్. అనదర్ 50% ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ సర్వే రిపోర్ట్ వీ విల్ మేక్ పేమెంట్ సార్. అదొకటి ఉంది సార్. సో అదొకటి చేసినట్లయితే ఇట్స్ మోర్ హెల్ప్ఫుల్. And another point I would like to present you, sir. ఇప్పుడు బ్యాంకర్స్ ఉన్నారు సార్. బ్యాంకర్స్ వాళ్ళు ఒక ఎంఎస్ఎంఈకి లోన్ ఇస్తారు, సే టు 10 crores ఇస్తారు. సో ఇన్సూరెన్స్ చేయమని దే విల్ సెండ్ ఇట్ టు ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. వాళ్ళకి కార్పొరేట్ ఆఫీస్ ఉంటుంది సార్. జనరల్గా వాళ్ళు దే విల్ సబ్మిట్ దిస్ ఇస్ ద అడ్రస్ షుడ్ బి. కానీ ఓవర్ సైడ్ ఆ ఇండస్ట్రీ ఉన్న లొకేషన్ని మర్చిపోయి అది కూడా కార్పొరేట్ ఆఫీస్ దాంట్లోనే పెడుతున్నారు సార్. అది దట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ ఆఫ్ ద క్లరికల్ మిస్టేక్ సార్. అది సో మెనీ కేసెస్ ఇట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్. అది కూడా మీరు లాస్ట్ టైం కూడా అది వేవి చేయించారు సార్. ఇన్ కేస్ ఒరిజినల్లీ లోన్ వాజ్ ఇష్యూడ్ టు ద పబ్లిక్ లొకేషన్, అది మనం మీరు బ్యాంకర్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకుని if it is loan was issued, loan was sanctioned to the particular location ante aa location ki మీరు కన్ఫర్మ్ చేస్తే మీరు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి ఏం చెప్పారంటే సార్, వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేస్తే బ్యాంకర్స్ మీరు ఇమీడియట్గా లొకేషన్ తప్పైనా కూడా మీరు ఇవ్వండి అని చెప్పారు సార్. దట్ వాజ్ డన్ సార్. బట్ అది 6 months ఓన్లీ ఇట్ వాజ్ హ్యాపెన్. బట్ ఇక్కడ కూడా మీరు అట్లా గైడ్ చేసినట్లయితే ఇట్ విల్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్ టు ద పీపుల్ సార్. మీరు చేసిన శ్రమ ఫలితానికి మనకు అర్థం ఉంటుంది సార్. సో దట్ ఈస్. అండ్ అనదర్ లాస్ట్ వన్ సార్, I have been listening from the people who have parked their vehicles. All vehicles submerged అయిన vehicles ఉన్నాయి. వాళ్ళు వెయిట్ సార్ A, B, C అంటే దే హ్యావ్ కేటగరైజ్డ్. ఫుల్లీ టోటల్ సబ్మెర్జ్డ్ అయిన వెహికల్కి అయితే టోటల్ లాస్, B అయితేనేమో ఇట్ ఈస్ రిపేరబుల్ ఆర్ లైక్ దట్ దే హ్యావ్ వాళ్ళు ABC అని పెట్టుకున్నారు సార్. వాళ్ళు ఏ వెహికల్ వెళ్ళినా కూడా టోటల్ లాస్ అని వేస్తున్నారు. సపోజ్ వెహికల్ ఇన్సూర్డ్ ఫర్ 8 లక్షలు అనుకోండి సార్, నీకు 3 years మోడల్ ఒరిజినల్గా వాడు కొన్నదేమో 20 lakhsకి, ఇన్సూరెన్స్ చేసుకున్నాడు ఆఫ్టర్ 3 years 8 lakhsకి. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు సార్, టోటల్ లాస్ దీని కాస్ట్ 19 lakhs అవుతుంది అంటున్నారు. సరే మేము బయట చేయించుకుంటాం సార్, ఇక్కడ చేయించుకోలేమని బయటికి తీసుకెళ్తే
వాళ్ళు డెమరేజ్ ఛార్జెస్ పర్ డే 500 కాకుండా ఎస్టిమేషన్ ఇచ్చినందుకు కూడా దే ఆర్ ఛార్జింగ్ 1.5 to 2.5%. దట్ మీన్స్ 20 lakhs ఇస్తే 40,000 దే ఆర్ కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్, విచ్ అలాగే వాళ్ళు విక్టిమ్స్ అయ్యి ఉండి కూడా వాళ్ళు ఇలా చేస్తే ఏమీ లేకుండా, నేను పర్సనల్గా ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ సార్, ఐ రిక్వెస్ట్ దెమ్ సార్, వాళ్ళు సఫరర్స్, వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు, ఏదో పార్కింగ్ ఛార్జెస్ అంటే ఒక 3,000 2,000 తీసుకుని మీరు పంపించేయండి అని అట్లా చెప్పినా కూడా దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు లిజన్. హెన్స్ ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ యువర్ గుడ్ ఆఫీస్ అంటే మిమ్మల్ని పర్టికులర్గా ఇలాంటి అట్టులో ఈ 3 ఇష్యూస్లో మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే దే ఆర్ రెడీ టు సెటిల్ ఆన్ అకౌంట్ పేమెంట్ అండ్ ఈ వాట్ యు కాల్ ఈ సర్వీస్ సెంటర్స్ అన్ని కూడా చేయారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు వన్ అండ్ ఆల్ హూ హ్యావ్ గివెన్ వండర్ఫుల్ సర్వీస్, మినిస్టర్స్ కానీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కానీ అండ్ అదర్ కానీ అండర్ యువర్ లీడర్షిప్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ బై గివింగ్ ఇట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్స్? ఇది వారు చెప్పింది 2 ఉన్నాయి, కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పాలి. యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ సెటిల్మెంట్ కాలేదు కాబట్టి వాడు ఇంకా ఇప్పటికే 15 days ఇన్సిడెంట్ అయ్యి 12వ తారీఖు అనుకుంటాను, 11 రాత్రి. టుడే ఈజ్ 31st night. Today is పెట్టి ఇమీడియట్ 25%, 30% ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ రిలీజ్ చేయాలి. ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాను, రిమైనింగ్ 25-30% రిలీజ్ చేయాలి. ఫైనలైజ్ చేస్తాను ఇస్తే కనీసం బిజినెస్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎందుకది చేయలేకపోయారు ఇక్కడ? నేను అందుకనే గవర్నమెంట్లో ఒకసారి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ క్రియేట్ చేస్తే దానికంటే ఇంకా నెక్స్ట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళాలి. అక్కడ మనం ఫెయిల్ అయ్యాం. కనీసం ఇప్పటికైనా సరే కెన్ యూ డూ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇన్సూరెన్స్ ఆన్ అకౌంట్ పేమెంట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ప్రొవిజన్ ఉండి ఒక ప్రెసిడెంట్ కూడా ఉంది. ప్రెసిడెంట్ ఉండి ప్రొవిజన్ ఉండి మీరు మా రాజకీయ నాయకులు మరి మీరు కూడా ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేసి పొగడేస్తే ఇట్ వోంట్ హెల్ప్. కామన్ మ్యాన్ యొక్క ప్రాబ్లం సార్ట్ అవుట్ కాదు. బీ క్లియర్, వీఆర్ ఆల్ హియర్ టు సార్ట్ ఇట్ అవుట్ హిస్ ప్రాబ్లం. Sir, if I am allowed to say, on account payments, we are already making, the industry has already been making, we acknowledge that people need something to start off. In fact, నో, ఒక సిస్టమేటిక్గా దయాదర్శనాల పైన ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఒకరు ఇస్తారు, ఒకరు ఎవరు, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. యూనిఫామ్ పాలసీ, మేక్ ఇట్ యూనిఫామ్ పాలసీ అండ్ రెగ్యులేట్ అండ్ ఇన్సిస్ట్ దెమ్ టు గెట్ ఇట్ డన్. మీరు ఎవ్రీబడి ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ ఆర్గనైజేషన్